بسم الله الرحمن الرحيم. آه يا شباب، السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا تاني نكمل ألان ويك. ماشي، بنسبة كبيرة أصلي الستريمز هتقف. بكرة هيبقى فيه الحفلة بتاعت الستيت اوف بلاي بتاع بلاي ستيشن، فمش عارف يعني. المهم يعني ان احنا هنكمل ألان ويك. ماشي، وهنشوف بقى بعد ما ساجا حصل معاها الشقلباظ العجيب اللي حصل معاها دوت ايه اللي هيحصل، لان الواحد فعلا عايز يعرف اللعبة دي هتروح فين. ف يلا بينا نروح لمستر ألان ونرجع تاني للدارك بليس. ممكن بقى نعمل ايه؟ ممكن ناخدها من بره. Come on, Casey. عايزنكم هعمل No حاجة answer. ورا هنا. David, محدش بيرد عليها طبعا. pick up, pick up, pick up. Hey, this is David. Leave a message. David, can you call me back, please? It's urgent. الأوكتا Please. كانت ضاربة في الشاشة أوي، هي لسه ضاربة فيها Why بس isn't مش David بالمنظر اللي answering? كده. Is Logan all right? How does this all work? Has the horror story already gotten her? Wake should know. طيب، احنا قدامنا اختيارين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ احنا قدامنا اختيارين Flooding's دلوقتي. lowered. I should look around. لو كملنا See where the بساجا water was hiding. المايه نزلت. لما قلت لكم في فوق هنا حركات، بس احنا بقى مش هنعمل فيكم كده. اظن ان احنا معانا الشوت جان ومطورين ومعانا This الاسلحه bridge got ومطورين. fixed quick. او فعلا الراجل ده صلح الكوبري بسرعه جدا. هنروح احنا بقى ايه على الباكت وننطلق بألم. تقريبا النهارده، تقريبا النهارده، صح. I was back. I بالظبط يا wasn't able زميلي. to escape. A dark presence had stopped me. I had seen the title page of another manuscript. Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar. Important. I had to find it. ده الاوتيل، هذا المكان، وده محطة القطر. صح، دي محطات القطر. شكلها هي القضبان اهي وبتاع. وده المكان اللي فيه ده ان بتوين،
ودي المدينة. احنا النهاردة هنستفسح. يلا يا ويلي. The plot board was empty again. I needed a new draft back at the beginning. رايت. هتكتب يا عم ويك. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. Welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time Danny. he wanted to do something. I was back, and I hadn't forgotten. وي سينج. I knew how قلت this worked لكم now. هنلعب وي I could سينج. take control, no more surprises. What demons he wrestles with. تقريبا احسن سيكونس في اللعبة. Together with our house band, بس دلوقتي ممكن نرجع لساجا تاني لو احنا عايزين. the song is called Herald of Darkness. And I like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. بصوا Just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, بصوا سام ليك بيعمل ايه. we'll sing it. بس ممكن سويتش رياليتي تاني. بس احنا مش هنعمل كده، احنا نعمل كده. نروح نسلم على ألان. يلا نخش التلفزيون. السيكونس ده خطير اوي يا جدعان. بص الترانزيشن اصلا للجيم بلاي عامله ازاي. What the hell? From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. بص جنون. بس عاملين له باب. Come on in and listen, lost words you've been missing. Now the fire you're bearing, the eye of the darkness, your light. اصلا قعدوا يعملوا الحاجات دي في قد ايه يعني عشان يعملوا الحاجات دي قعدوا قد ايه. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased Ah, shit. those frights away. Who you? So true. So here is the clue of hope to remember. Visions they come true. Bend the lights with steel. فين يا عم هخش منين؟ بتاع اتشالت. بص ما خدتش بالي اصلا بتاع اتشالت ازاي.
دي رقصة التيك توك دي يا جدعان. ريمي يا ميمير، ايه الاخبار يا مصطفى؟ انا ريمي دي اكتر حاجه من الحاجات اللي بحبها فيهم ان هم عرفوني عن بوينتس اوف ذا فول. يعني بوينتس اوف ذا فول فرقه عملاقه يعني. بصوا وبيختاروا ازاي يعملوا الوقفات في الحته دي علشان ايه. بص ممكن يفضلوا يقعدوا يعملوا كده. هيا الى التلفزيون تاني. لسه ما خلص. كان بقى اشياءنا. And the award goes to Alan White. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. اصلا هم يعني مشتتين جدا اصلا. اوكي في سلم. بس هذه جريمة قتل. رايت دونت رايت دونت رايت دونت رايت دونت رايت. المفروض ده جد ساجا تور. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. You just say you lit the jaded lie. Dark shades could never save the day. So sad, but true. محتاج نور. هارد اي سي. بص بتاع الفظيعة. دي لوب وليها حل في تريجر بوينت فيها. طب ثانية كده. خلاص ما ينفعش ارجع. قلت ارجع اخد اللايت من ورا.
ايه الهبل ده؟ المفروض امشي ورا اليافط. هتلاقيها نورت دلوقتي اهو، هتنور. اليافط اللي بتنور دي انا كنت ماشي بقى. ابتدينا. ناخد رشفة. الحتة دي دخلت اللعبة، دخلت الجزء الأولاني لو تفتكروا. بصوا كنا مدخلين كده في مركب برضه انا. الدخلة دي دخلة دراماتيكية جدا. اللعبة كانت لازم تاخد احسن دخلة، احسن اخراج. وظابطين الترانزيشنات بتاعت المزيكا، عاملين حاجات كتير جدا الحتة دي. لقينا المسدس ده. اوكي بص ابن اللذينة. سوري يا جماعة بوظت لكم المشهد. يا جماعة في ايه؟ في مال بالظبط احسن. موتنا مرتين في الحته.
يا عم احمد ايه الاخبار؟ اوبس. هو راح فين؟ انا مش لاقيه ليه؟ فعلا عايزين هيلز. محدش هيدينا هيلز؟ لا لا، في اول الشابتر ده يا باشا. اوبس. بص ده الكوخ اللي كان في الجزء الاولاني. انيميز. بص هنا. طبعا اولاد الكلب ما بيموتوش.
او ماي جاد، او ماي جاد، دول كتير فحت. لا ما تقوليش ان انا هعيد من اول كل ده. اوه ماي جاد. لا ما تحفظنيش الاغنيه، انا بحبها بس ما تحفظنيش، انا بسمعها اصلا الاغنيه حاجه. يلا 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 بقى يلا. آه! ايه ده، امال الانميز اللي هنا ماتوا؟ كانوا خرجوا. ايه يا عم؟ اهدى يا حاج، اهدى يا حاج.
مفيش اي حاجه نكتبها؟ ماشي. ايه ده؟ ما كانتش خلصت على كده، كان لسه في حته كده فاكرها كده، كان في حته ازاز كده هتطلع. That was pretty good. A vision. Such a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo scenes to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. بس هات السلم الطويل زي السلم بتاع ميتال جير 4، ميتال جير 3 قصدي. صدق والله ممكن نشغل بلاي ستيشن 3 ونلعبها عليه. ألان هيكتب نهاية الأغنية برضه. المقطع ده لوحده اصلا ياخدوا عليه لعبة السنة. انتوا متخيلين هم عملوا الشغل ده في قد ايه؟ مستر دور ايبك يعني، كاركتر ما بيظهرش كتير بس كاركتر. بص سام ماشي عارف بيقول لهم انا كتبت كل ده، هو اللي كاتب كل ده. And I thought this place couldn't get any stranger. Champion of light, حتى وقتي بيغني. herald of darkness, lost in the نايس تون. بس ألان هيقول ايه ده؟ والله ألان قال له نايس تون المفروض. champion of light, Catchy, right? كاتشي بالظبط. herald of darkness. قال له كاتشي رايت.
It was all about me. This performance the dark place was putting on. But I had no control over it. I knew how utterly lost I was. نرد على التليفون. حاضر جاي يا عم. The payphone was ringing again. The mystery caller was back دارك at بليز it. ده مفيش حاجة جابت يعني قربت منه غير ريزدنت ايفل 2. Alan Wake? Do you know who I am? How the fuck could I? Whoa! There's that famous temper. Lucky thing I'm not a paparazzi. You keep jerking me around, refusing to tell me who you are. You remember? You... Oh, fuck me. Alan, listen. Tell me, how much do you remember? Did you visit Parliament Tower? Did you find anything there? Yeah. Alice is in danger. Scratch is reaching out to her, and there's another manuscript. Not initiation, return. I saw the title page. I don't remember writing it. Return? Oh man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Come to me. Ocean View Hotel. I left my room key for you. It's right there on the payphone. توماس زين. Remember, the dark place works in loops and rituals. Working loops and rituals. You just need to find another way in. Okay. We go with the flow of this ocean. Catch you soon, brother. The Ocean View Hotel. A suspicious invitation to a shady meeting. Right on the money for the hard-boiled genre the whole city was built الأوشن فيو upon. ده. أنا بقى قعدت ألفلف بقى جوه هنا وأخش من هنا لهنا واستكشف وأبص في التفاصيل. انتوا مش متخيلين يعني أنا واخدكم في طريق لينير جدا يعني. My destination. تقريبا مش هيطلع مفتوح من هنا وهنضطر نطلعه من فوق باين لو أنا أفتكر. لا طلع مفتوح من هنا. ما طلعت فوق ليه؟ هي دي بصوا A loop that delivered me back to the street. بص الحركة دي عشان تتعمل يا شباب If the waves keep عملوا pushing you ايه؟ away, you just need to find another way in. الطرقة اللي انا مشيت فيها دلوقتي دي ماشي هي في مكانها. العالم كله الدارك بليس اللي هم عاملينه كله في الانجن بتاع اللعبة لف حواليها. انتوا متخيلين هم عشان يعملوا الليفل ديزاين وصل ازاي؟ يعني الطرقة كده لوحدها وراح العالم هو اللي لحلافف حواليها علشان تخرج مكان ما دخلت تخرج تاني. بص This was not right. With only dream logic to lead me to the hotel, I looked to the neon signs for guidance. نفس اللي حصل في الدريم. ايش دريم لوجيك منطق الأحلام. The story I was building was fragile, constantly under attack. There was no time to waste. The dark presence was only a step behind me. Mirror Peak Bar.
ايرور بيك بار. You're the killer, the cult leader. It's in your eyes. No! You got the wrong man! It's Scratch! There's no time to lose! You're going nowhere. طلع عايش تاني برضه عشان يموت تاني. I was dead tired. I just wanted it to be over. It was all my fault. سبحان الله، سام ليك شكله لايق عليه الصوت ده اكتر من صوته الحقيقي. يعني ما بيتكلم بتحس ان ده مش هو اللي هو يعني. Pain was there, like it was the way you were supposed to feel. I was not in a dark place. I was the dark place, the source of it all. The vessel. Me and the writer. We were the same. This place kept pushing me under, getting into my head, poisoning me with darkness. I had to find a way to escape before it was too late. Too late again. روم 665. مش عارف احنا هنعرف نخلص كل حاجة. حوار الاوتيل ده كبير جدا. بس هحاول يعني على قد ما اقدر اخد لكم منه شوط النهارده. يا عم شويه امو يا عم. اداني امو كتير جدا في الحته دي، بس انا ما كنتش فاكر ان الاعداء كانوا بالكتره دي على فكره يا جدعان. يعني ناسي خالص. ايه يا عم قش ميسا ميسا. مش قوم. اوكي نمشي يمين هني. بص معايا شحنتين في اللمبة. حلو والله. ويك في واحد فيهم بصوا هناك بيتشنج اهو ما طلعش. مفيش حاجة. بس واحد هيحصل عركة هنا انا فاكر. طبعا اول مرة انا العب كنت قاعد متوتر جدا مين فيهم. اهو These are you are lost!
خلاص. Is it over؟ لا اللعبة أحسن من الجزء الأول بكتير، معقدة وتفاصيلها أكتر. كفاية موضوع الشادوز ده أصلا. موضوع الشادوز ده بيفكرني برواية لدكتور نبيل فاروق، كانت حاجة كده عظيمة. كان اسمها الظلال. الظلال رهيبة. عندنا كل قصص نبيل فاروق هنا. لا مش اوفر ويلمينج ولا حاجة. امال لو لعبت بولدرز جيت هتقول ايه؟ لا اللعبة دي مش اوفر ويلمينج خالص يا اشرف. Ooh. Good to see some light يعني. بص ألان على طول مفلس على عكس ساجا. ماذر فازر. يطلع لي حاجة دفوق كده رخم فحت، فانا وهو هنقعد نحارب بعض شوية. لا استنى نشوف الأول كان فيه ايه. يمكن حاجة كده ولا كده يا عم. Cult of the Ward. يا الديتكتيف ده في مكان ما من هنا. The power of the gun, word of the gun, personal space يا زينب, sunny skies. دكتور نبيل فاروق يا أشرف كان بيكتب روايات صغيرة كده عندنا في مصر. increase hunchback, knockback. الباب مش هيفتح. مش اشرح لي يعني انا لو دربت البتاع اللي هنا كده مش تاني عملت كده الحتة دي هتحمر. اوكي الطرقة هتبقى لونها احمر. The lights affected where the door led to. I could see the Ocean View Hotel. I was getting close. الواد اللي بيلوك دوت فين؟ الواد كان بيغني فين؟ ولا انا فوقيه؟ بص فوت دي.
هو فين؟ في سلم. خدتش بالي من السلم انا ده. Hey, Alan. يا معلم عمال ادور عليك. Sorry, who are you? Kidding. Good to see you, Tim. You had me going. Cozy place you got here. You know, your disappearance from Bright Falls is still the only thing that folks talk about. Well, that and Deerfest. Is this where you ended up back in 2010? You know about that? I am the sheriff of Bright Falls. Or I was. Are you related to Sarah Breaker? She was the sheriff of Bright Falls back in 2010. Yeah, she's my cousin. I had a police sketch made of Dora based on my dreams. I sent it around and Sarah recognized the face from an old case file from the 80s. I moved out there to look into it and became sheriff after she left to join the feds. So Deerfest is still a thing. Oh yeah. Yeah, it's bigger than ever. كان المفروض يقول له بقى ان هو بقى له 13 سنه ما قالوش. Funny, me too. What was in the case file about Dora? Not a lot of details in it. A local man named Warland Dorr went missing near Cauldron Lake. Eyewitnesses claim he was struck by a bolt of lightning and just vanished. I never found any official records of a Warland Dorr living in town or anywhere. Another dead end. hit by lightning. الحوار ده ما كانش بيتقال ساعتها. يعني اول مره لعبت اللعبه الحوار ده ما اتقالش. الحوار ده اتشاف. في صوره عند ساجا، بنت ساجا في الاوضه مرسوم عليها واحد ضرب باللايتنج. قال يعني فلير اريا فلير، لا فاكس. حولي التراما باد يا عم.
شفتوا لازم اعمل دي الاول من جوه وبعدين اعمل. اوكي يا شيء. هو موجود في واحد هنا ابن لذينه عادي. هو مش بس هو يعني غبي كده. بص هاجي افتح الباب هلاقيه مقفول برضو. في كود. ماشي. الكود ده هناك في المطعم اللي هنا ده. هيطلع بقى عليا الغشيم ده. الزبون ده هيطلع عليا هنا. ساعد المرة دي انا مستعد له. المرة دي انا معايا الشوت جان. في الجيم العادي ما كانش معايا الشوت جان. ايوه كان في واحد من The bar المشروبات menu دي. caught my eye. ليكون روك هافي شوت جان اوشن فيو كوكتيل 2550. I think ان هي 2550 دي بس كان في سبب. باشا اتغديت النهارده نص فرخه وشويه سلطه. اشرف بيسالني انا اتغديت ايه. وشي كده والله العظيم كان في واحد غشيم جوه. انا فاكر كويس جدا يعني. ماشي. خلينا بالمسدس. بصوا يا جدعان دي ستانلي كوبريك ذا شاينينج جدا. هاني son of my life I'm not gonna kill you. I'm just gonna bash your brains out. لو حد عارف انا بتكلم عن ايه اصلا. It's 6565. The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? Play me. ميتا فحت. بص بيكتب نفسه ويخش جوه نفسه. تيكا مسالة. ألف هنا شي. هوبا بقى خالص. In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still, or running, or kneeling?
اللي You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. the house of the The poet. The diver. You look like me. How the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker, a celebrated auteur. I need answers. Why is Return so important? What? Alan, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. You and me, Alan. We're in this together. Two artists. لقى نفسه مرة واحدة قاعد وبيشرب كمان وصباح الفل. لا ده تمثيل، دي مشاهد ريل ميد، ما هم من زمان بيعملوا كده. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room, 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 in this room. I need the flicker. It's Return, but because we return. بالظبط it's return because they return. oh my god حلاوي 60 مين. انا على طول ما انا بلعب اللعبه دي يا جماعه حاسس ان المايك ده يبقى حاسس عشان حاطط الهيدفون حاسس ان دايما في حاجه بتتحرك حواليا، مش عارف ليه. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratch is... Your wife is safe back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. بص جيسي فايدن بتاعت كنترول. ودكتور اسمه ايه اللي بنسى اسمه على طول ده، اللي هو اصلا عامل الصوت بتاع ألان ويك. الصوت جامد جدا بس مزاولني. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. والسماعة الريزر دي حلوة على فكرة، محترمة جدا. بس خلاص دابت من هنا كده عادي يعني، انا مش فارق معايا. عايز الاقي طريقة الفها بيها بحاجة تكون شيك وفي نفس الوقت حلوة. اوه ماي جاد، بص الحتة دي الفازة دي افتكرتها عيل بيبص، قلت يا دين امي ايه ده. لا Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. Sancerre. I would start at the entrance lobby. The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. شفتوا اللفة دي كلها
عشان نحل الحوار ده. الهوتيل ده بقى بيفكرني باسم الشرطة جدا. So you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. Uh-huh. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. You were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. The plot board was empty again. I needed... محتاج يجمع قصص ألان بقى. Shit! اي الضربة التانية دايما بتبقى فيها سنة غشامة كده، متعرفش تفاديها قوي، بالذات لو خدت أول ضربة. The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. بس مش هخشها دلوقتي خالص، دي آخر حتة هروح. بص. The troop were busy building their own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. Move these props The to prop room had been changed from room 104 104 to room 225. وانا ايه اللي انا عمال الاقيه دوت؟ شوت جان ايمو، ما كنت بلاقي ايه من شويه، لقيت ايه من شويه؟ فليرز اي ثينك. باين عليه. انا كنت متأكد ان هو مش شادو.
بص. اصلا مديله طلق كتير اوي ده. اوه ماي جاد، ده فشخوني فشخوني، خدوا كل الطلق اللي معايا يا ولاد اللذين. لا يا باشا، انت ممكن توصل للاخر اللعبة كلها بساجا وما تعملش اي حاجة بألان. بس يعني لو عايز تفوت الجمال ده كله عادي يعني، ده موضوعك انت. وممكن تعمل العكس على ما اظن. اقول لكم ايه، المرة دي نجرب لكم موضوع دوت بالعكس. This is Dr. Casper Darling, formerly of the Federal Bureau of Control. I think the signal is coming through now. Are you receiving me? Something shifted. The previously observed interference disrupting my broadcast has gone. Fluctuation in gravitational forces. Either something moved out of the way or my relative position to it changed. But the alignment or the condition of this whole plane spiraled to a more favorable position. Okay. The ordinary rules of reality do not apply here. Best I can describe this place is a dreamscape. But who's the dreamer? And how do you wake up from this dream? I've been taking readings with the limited equipment I've been able to secure. مركب شماعة في الراديو. Some riveting data accumulating. Hypotheses taking shape. My struggle with this, that the way this place works makes any hypothesis immediately come back to alter and contaminate the data. Anyway, I've worked with the capture and isolate and amplify certain frequencies from the background radiation ambient noise, so... بيتكلم في علم فشخ يا عم، تقول لنا يا عم. هيقفل الدنيا بس، هيقفل الدنيا. There. The deeper into the dark depths I got, peeling off the layers of the dark place, like the ocean zones, from twilight to midnight, to abyssal to the deepest trenches. The closer I'm going out, this voice, the narration, from twilight to midnight, to abyssal keeps going forever. This leads me to believe it's what's holding this place together. It's making it real. Is this the voice of the dreamer?
ذا دريمر. What's strange is it sounds a little bit like my voice. مين الدريمر؟ قال لك what's strange is sound like my voice because عشان هما الاتنين نفس السيم اكتر يعني. الواد ده عامل شغل عالي جدا يعني. انا اتبسطت ان هم اختاروه في جايزة حفل جوائز الالعاب العربي يعني. ممثل بقى الفنلندي اللي هو عامل الان ويك نفسه اسمه غريب فشخ، اسمه الكابيلي حاجه كده، الكابوني. It could not be opened on this side. عايزين نخش الاوضه اللي طلع منها العفاريت الكتير دي. reserved for rehearsal مكتوب كده جنب الاوضه يعني. فيها شادو بس بقى. دي بطاريات الكشاف خلاص. مستر دور. Good evening. A writer trapped in a dream world attempts to write a story and shape reality around him and escape. He is trapped by visions reaching in from realities beyond his own. He uses those visions as inspiration for his stories, in hopes of giving them power to make them come true. Us, hidden few, know that ultimately he will succeed. But before that, many of his stories collapse back into the stuff that dreams are made of, to remain as they began, works of fiction. And yet, maybe there is a gleam of truth to be unearthed from these tales. Rare glimpse into the unseen realities beyond our own, offering us intriguing avenues of contemplation as they transpire in night spring. الممثل ده عبقري جدا، لان فعلا انت تحس ان انت فعلا بتسمع ألان ده شخص ودارلينج واحد تاني خالص، مع ان هما الاتنين نفس الممثل. اوكي ايه الحل؟ هو لسه في شادو هنا؟ اللي بيتهز ده مزاولني. اخلصوا بقى، اخلصوش ولاد اللذين. قنابل؟ احنا وصلنا للدرجة دي؟ انا مش فاكر انا احتاج استخدمها خالص حتى. اوكي مش حل، اكيد مش هعدي من جوه الحيطة، definitely مش هعدي من جوه الحيطة. هل في باب أوضة مثلا من هنا؟ لا. كده أنا هيشيل شوية حاجات. ماشي اوكي، شيل دول مثلا.
نشيل الكبار دول. نغير المكان هنا، نغير السين. تقريبا كولكتبل مش This is where they gathered before the play. سكند يا رجال. مؤاخذة عشان الهارد اتملى This is where it والريكورد began. باظ. ريهرسال روم. It was locked from the other side. بص تحس ان دايما في حد ماشي في المكان. مفيش حاجة يا عم اصلا. روم 209. اوكي 206 على ما اظن لما نخرج من 5 6 I think 209 فعلا. Hey, Tim. New map, huh? Yep. Look, I've never been to New York, but I can tell you that this ain't it. I heard you humming again. Yeah, I can't get this song out of my head. It's a real earworm. I hear it in my dreams. I know that song you keep humming. It's the theme from Night Springs. That old sci-fi show? Sci-fi horror anthology. I used to write for a long time ago. Look, it sounds a bit nuts, but I think the song is connected to Door. Or it's my subconscious telling me that this is all pretty out there.
ذا ريد وومن ده هوز ذا ريد هيدد وومن؟ باربرا ياجر. انا مش عارف موضوع هاي فاي رش والصوتيات، في حاجه انا مش فاهمها يعني. ازاي في هاي فاي رش بتاخد احسن صوتيات على ديت وديد سبيس؟ يعني في حاجه انا مش فاهمها، بس ما علينا يعني. اوكي let's go. The ballroom would be the stage of a key scene in the play. room 101. The plot board was empty again. I needed a new draft. المفروض اجيب ايفنتات، مفيش. rehearsal room moved room 22202 rehearsal room راحوا room 222 pre show ritual premiere. قالك keep your masks on and make it weird. تعال نروح room investigate the rehearsal from. تعال نروح الأول خالص 101. The plot board was empty again. I needed أول مرة أخش هنا، ما دخلت هنا ما عمليش، كان لازم الأول خالص أروح البول روم وأرجع هنا. كوجيما. The plot board was empty again. I needed a new draft back at the beginning. But اوكي تعال ننزل لروم 101. اهدى يا عمنا. اوكي مش انا جيت هنا وبعدين بقى استفدت انا ايه؟
مستناش اي حاجة. ثانية كده. The plot board was empty again. I needed a new draft back at the beginning. في حاجة هنا. The plot board was empty again. I needed Why set up a play in a hotel? لو الموضوع بيدك بتاعتي سام ليك جايزة أسطورة الألعاب. ده حقيقي فعلا. الراجل جامد جدا يعني. كوجيما وتود هاورد جامدين وسام هاوزر جامدين، بس سام ليك الوحيد اللي لحد دلوقتي محافظ على مستواه، ماشي بدماغه، ما اتجننش. كوجيما اتجنن. في حاجة غلط في كوجيما، ما تفهمش ايه اللي حصل. Something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying, and it seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. a haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. The plot board was empty. البلات بورد مش امتي يا عم. بس جامد فحت الفيجن اللي هنا. ده مين يا اسطى؟ Come on, big boy. بص الدرام اللي بتشتغل دي جامدة فحت. ايه مفيش حاجة نقولها. طب اتدندن بقى، ما تناولنيش. انا اصلا مش فاكر ان هو كان جوه الاوتيل اصلا. تقريبا دي حتة من الحاجات اللي اتحركت في الفاينل درافت. اوكي. The plot board was empty again. I needed a new draft back at the beginning, but closer to. This is the ritual to lead you on. The breath will meet him when you're gone. It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. اوه دي جامدة فحت. The plot board. بص هيحط لي الايتمز اللي انا ما خدتهاش والواي بوينت، صح ولا انا فهمته غلط؟ على الخريطة اهو. بص ايه ده بقى؟ طيب
What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch as the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. The plot board was empty again. I needed a new draft back at the beginning. This was dark, but the story had to be dark. This is not my writing. This is Scratch mocking me. قال له in this room he will hurt. أنا مش شايف حاجة. مش شايف حاجة. تناحة دي. وقعني على السلم بقيت واقع في الهواء. The cult in the play was called the Cult of the Tree. With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the words urban horror. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. بص الصندوق دوت محشور جوه البتاعة دي. ده جليتش. What was it I said you got here? What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch as the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. في صناديق بس تقريبا جوه الفيجنز
هحتاج اقعد اقلب في الفيجنز عشان اجيبهم، مش مشكلة. اوكي تعالى نقرا البتاعة، نقرا التايب رايتر عشان الاعداء يظهروا ونقتلهم بقى المرة دي ان شاء الله. برضو انا بتقتل وانا واقع على الارض مش شايف اصلا. بالظبط it's not an ocean it's Sam Lake. اوكي بس ماشي يا أمامير، خلينا نطلع الأسلحة التانية بقى. Fast to see. Where had it gone? Make you jump! The plot board was empty again. I needed The devil. This thread will create something terrible in the scene, but it's what the story needed. This is not my writing. This is Scratch mocking me. انا قتلتهم كلهم صح؟ اوكي يا عمال انت جبت انا جبت الفور بلوتس صح؟ انا معايا البلوتس كلها. Back at the beginning, but the plot board was empty again. I needed a new draft.
plot board was empty again. I needed a new draft. Nothing. This was not the ritual murder site I was looking for. This had just been an appetizer before the main course. I think الريتشوال هيبقى تحت في الأوضة الكبيرة. The plot board was empty again. شايف ذا ديفل ديت ولا واحدة فيهم هتفتح لي الطرقة اللي في الوش ديت عشان أعرف أطلع. Shit! ما بعرفش اشرف، انا عمري ما لعبت كنترول على البي سي مع انها موجوده عندي، بس أنا عندي نسخه البلاي ستيشن. The plot board was empty again. I needed a new draft. مع ساجا الدنيا عاديه جدا، مع ألان الدنيا اصعب في اسمه ده في النيو جيم بلس. The devil's path up the staircase was draped in blood. تصدق عندي برضو من ايبك جيمز، بس انا عندي اصل السيف بتاعي انا معيدها عشان نيو جيم بلس برضو. بصراحه نيو جيم بلس ممتع بصراحه، بيخليك ما تقعدش ترهق نفسك في التدوير على الحاجه وبتاع برضه، يعني خليك دي. اوكي ثانيه بقى كده نيريلود كل حاجه. جون ويك فحم ببدلتي السودا دي. يكتب يا عم ألان. board was empty again. I needed a new draft. This was the devil's path. The staircase was draped in blood. يا ابن الذين ايه ده، انا اول مره اشوف الحته دي، اول مره حد يعمل معايا كده. اول مره حد يعمل معايا كده، تمسكني انا لقيت نفسي ممسوك، مش عامل حسابي. هي الاستراتيجي اللي انا عاملها دي صح، بس انا المفروض اقتل الاثنين اللي مسككين الاول عشان هما الاثنين اللي صعبين.
plot board was empty again. I needed a new draft back at the beginning. The devil's path up the staircase was draped in blood. لا ساعتها كان ايبك جيم بيشترينا بس. ايبك جيم نزل كنترول فعلا ببلاش بعد سنة من اصدارها عشان كانوا بيشترونا يعني، وهم نجحوا بصراحة. I felt the presence of a new idea here. هم نجحوا يعني، جابوا فلوس كتير، جابوا ناس كتير. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. 666. He had requested that room specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play, and always in character. بس انا حاسس ان انا معايا كل حاجة انا عايزها في الموضوع ده. 666 666. ولا باب من دول بيتفتح. يا جماعة لو دي مش سايلنت هيل امال ايه؟ ولا باب من دول بيتفتح. انا وصلت. اوكي اوعى بيبي. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was standing in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery.
And all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. The dark presence. Run, Alan, run. بص الفيزيكس. بص الفيزيكس والبارتيكل افكتس. واو. كراب. اجري يا ألان، اجري يا ولد. هو حيوانات. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. ايه ده؟ اللعب فعليا مش عارف. The murder victim. The final scene took place in room 108. طبعا احنا عارفين روم 108 دي فين. بص اللعبة بتديك طلق لما تكون انت محتاج طلق خلاص، بالذات مع ألان. برضه ادتني 5 طلقات. انت فتحت حاجات كتير بقى فصعبت عليهم. Here is the muse. The plot board was empty again. I needed a new draft. Climax. The overlap يا زميلي. احنا بن overlap مع ساجا دلوقتي. The drowned lady. المرأة الغرقانة. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the body. Somehow it would... اسمها ايه دي؟ الشخصية دي هنقابلها مع ساجا. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's Saga. him again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are we still trapped? Have the clicker. We can... You know about the clicker? It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. So clicker عبارة عن object of power زي بتوع object of powers بتوع control. Did you write the story? Alice is in danger. Did you write my daughter in the story? I have to find a return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out. It lasted only for a moment, like 2 planets. بتقول له انت كتبت بنتي في القصة، خرج بنتي من القصة. Helping me go deeper, closer to escape. Somehow, I had to trust her. Parliament Tower. I had to get. اوكي انا خدت بالي دلوقتي ان هما بيخلوا الشكل بتاع الاوفرلاب شكل مختلف، ولكن الكلام اللي بيتقال فيها الكلام اللي احنا شفناه بالترتيب.
اسوأ حاجة بس زي ما على فكرة السوري قال فعلا، بتفق معاه في دي جدا، ان الان ملوش اي بوس. ليه مفيش بوسس فايتس لالان في الدارك بليس؟ Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. فكرني يا زميلي، بيفكرني. انا عارف انا بعمل ايه. انا هخلص الحتة دي، اطلع البارلمنت تاور، نشوف الحاجات بتاعت أليس اللي فوق، ونقفل، ونشوف بعد كده تاني بقى ايه بكرة او بعد ما ارجع بقى. انا هسافر 4 ايام كده من بكرة، هسافر بعد 4 ايام، نشوف مع بعض ايه ساجا هتعمل ايه، يعني الجيم بلاي اللي جاي بتاعنا مع ساجا. عم باسم له بسلمه، واحلى ريسبكت البابا الكوكب. والله احنا ما نعرفش بقى، احنا يا باشا كلنا الشخصيات رسمها ربنا وحطينا كده، فاهم؟ فاحنا مفيش حاجة حقيقية اصلا، واحنا عارفين ده اللي ربنا قاله لنا، يعني ان كل اللي احنا فيه ده عبارة عن اختبار ليس اكثر ولا اقل. Alice had turned the bathroom into a dark room. بص سكراتش عمال يطلع لها. وانا اتصوره، فاهم؟ I needed to get inside the manuscript. ده الواد باري وهو بيطمن عليها، هنلاقي باري بقى بيكلمها بيطمن عليها، وبيقول لها هو عمل ايه. باري دوت اللي هو باري ويلر اللي هو ظهر في الجزء الاولاني، الواد القلبوز ده. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. هو كان ملزق فعلا الواد ده. Even after he moved out west. اصل عليك يا واد يا باري، طلع رجولة الواد باري والله. Alice's work had consumed the apartment. Her whole بص life. يعني انا سامع التلفزيون، عارف ان الصوت جاي من الاوضه مش جاي من هنا، بالصوت من الهيدسيت. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. There was something in the dark,
something I needed to see, to show. The more الصور shadows بتاعته I مخيفة photographed جدا. and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing. بتخاف من الضلمة يا عيني. But photography can freeze reality in a snapshot. Put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. بس اللمبة اللي وراك واضحة. لو تاني. سو كل لوب بيتعلم حاجة. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already in كتبها. but she was هو not اللي in كتب the ساجا. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. بص لما جه يكتب القصة في الآخر، لما قعد يكتب سكراتش راح جاي مديله واحدة. جاله واحدة يا عيني ايه وهو قاعد بيكتب القصة. بالظبط. ما خلاهوش يكمل التعديلات اللي هو بيعملها في القصة. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. اللي هيحصل بعد كده مع ألان جامد جدا. يلا نروح لساجا.
هبة كده وهبة كده. طب يا رجالة، يلا احنا نقف كده، والمرة الجاية ان شاء الله نكمل بساجا. نشوف بقى ساجا ايه هترجع المفروض لألان علشان تتكلم معاه وتقول له انت ازاي كتبت بنتي ومش عارف ايه، وتقعد تشخط فيه وبتاع. فانتوا ايه هتشوفوا فيلم كده، بس هيحصل حوار جامد جدا جدا جدا. ماشي، فاشوفكم ان شاء الله في ستريم قادم. ماشي، شكرا لكل اللي قعدوا معايا، خاصة اشرف. النهارده الستريم كان برعاية اشرف. ماشي، فشكرا جدا يا عم اشرف، وشكرا جدا يا رجالة. ويلا اشوفكم ان شاء الله في ستريم قادم. السلام عليكم.